Sample problem number 2 is determine the centroid of the figure. Okay. So, pinaka-first step dito is mag-set kayo ng point of origin ninyo dito sa pinaka-main figure natin. Kasi kung i-determine natin yung kada centroid ng kada figure na to is dapat meron tayong set na origin point dito para alam natin kung saan natin ilalagay yung pinaka-centroid ng buong figure na to. So, sabihin natin dito sa gitna nito. So, ito yung origin point natin. Or sabihin natin reference point. Reference point ng buong buong figure na to. Then next, yung itong figure na to, gawin natin siya into different parts. Kumbaga, ito gawin natin siya buong rectangle, tapos bawasin na lang natin sa sumusunod. Kumbaga, meron tayong isang malaking rectangle, isang semicircle, tapos isang triangle. Given naman yung mga dimensions niyan, so ma-determine natin kung paano mas makuha yung centroid ng figure na to. So, ito. So, area ng rectangle is equal to 800 times yung height niya, which is 700. So, this is times 10 raised to 3 millimeter square. Next is yung centroid nito. Since rectangle to, automatic ma-determine natin yung centroid nito. For example, yan yung gitna. So, assuming dito. So, yung centroid ng rectangle natin is So, dito. So, this is 0 and kalahati ng height ng rectangle natin, it is 350. Bakit 0 to? Dahil yung reference point natin is sa origin din lang. Ay, yung reference point natin dito. Eh, ang gitna naman ng rectangle is 400. So, dito rin lang. O, kung sabihin natin kung wala yung reference point natin, so sabihin natin 400 to. So, kung i-determine natin to, kung ito ilalagay natin dito, yung 400, 350 na yan is nandito. Sabihin natin ito yung 400, 350. Pero yung 400, matama siya dito. So, automatic na parang 0 na rin lang yan. So, yung magiging x natin dito, yung reference point natin ito, that is 0. So, your y is equal to 350. Next, semicircle. So, may formula na tayo dyan. Hindi, yung area muna natin. Area natin, radius niya is 300. So, pi r squared divided by 2. And that is equal to 141.4 times 10 raised to 3 mm square. So, paano naman yung mga x and y bar niya? So, kung itong figure ang papabasehan lang natin, hindi pa yun dun. So, kung papansinin natin, so yung centroid mag-a-act dito sa may line na to, or sa may gitna nung circle natin dito. Kumbaga kung isang buong circle yan, dito sa may gitna niya. So, therefore, dito. Dito, di ba? So, yung kalahati ng circle, so, assuming ito yung set nating reference point sa may figure natin. Dito sa may figure nating semicircle, so, ang kalahati ng height ay kalahati ng diameter, which is yung radius din lang. So, yung x natin is 300 mm. 300 mm, tapos yung y. Oops, wrong. Mali.
Meron pala yung formula nakalimutan. Saan ba yung formula niya? Okay. So yung formula pala natin is ito. Yan. So yung formula ito, 4 times 300 divided by 3 pi, that is equal to, ito pala yung x natin, tapos y, that is equal to 8. So 127.3 mm. So ito yung tinutukoy natin na distance x. So ngayon kung i-plot natin yung dito, so itong distance na to yung tinutukoy na 127.3. So ngayon ang kailangan na malaman is yung distance nito from the reference point. So sabihin natin yan. Ay dito. So yung distance na to, this is, so 400 minus 127.3, that is equal to 373.7. 273.2 pala. 272.7. So, ito yung distance niya from yung sa reference point natin. Paano yung height niya? Yung height niya, kalahati lang yung radius niya. So, yung y is equal to, kalahati ng diameter, which is yung radius, which is 300 din lang. So, kung dito yung height natin, from the reference point natin, yung height ng y naman niya is 400. Then last is itong triangle natin. So, area ng triangle is equal to 1/2 of your base times your height. So that is equal to 40 times 10 raised to 3 mm squared. So your x bar and your y bar. So meron kayo nakitang formula, 1/3 of a plus b. Yung a dito is yung distance nung tip ng isang triangle dun sa may reference point natin, or your horizontal distance from your tip ng triangle dun sa may reference point natin dito. For example, ito yung magiging reference point natin dito para sa may triangle natin. So kung gamitin natin to, so 1/3. A is yung horizontal distance between the tip ng triangle at sa reference point natin. Since wala siyang horizontal distance, dahil magkatapat lang sila, so that is 0. Plus yung B, which is your base ng triangle, which is 200. So that is equal to 66.67 mm. Then last is your y, which is equal to 1/3 of your base. 1/3 of your height pala. Sorry, 1/3 of your height. So that is 400 divided by 3, which is equal to 33.33. Pero ang tanong, saan dyan yung x and y natin? So since ito yung reference point natin, 66.67 dito. So assuming ito 66.67, then 133.33. So dito. So ito yung 66.67 tapos 133.33. Kung ito yung reference point na tinutukoy natin.
Pwede nyo pa rin i-rotate nyo lang itong triangle natin tapos i-solve nyo ulit para makuha nyo yung positive value. Yan. So, ito, kukunin natin, i-plot natin doon sa may original figure natin. Para makuha natin yung mga distances from yung sa reference point ng buong figure natin. So, example, yan. So, kung kukunin natin yung reference point ng triangle, which is at O. So, itong distance na to, this is 66.67. Tapos itong vertical height niya, that is equal to 133.33. Ngayon, ano yung distance niya dito sa dito? So, yung horizontal distance niya, so that is 400 minus 66.67. That is equal to 333.23. Then also from the reference point hanggang dito, so yung distance niya from here to here is equal to, wait lang, so this is 700 minus 133.33, that is equal to 566.67. Ayan na, nakuha na natin yung mga distances ng mga centroid nila. Kung dito na sa may original figure natin. Ngayon, ipa-plot natin siya gamit ng table. Ayan. So, hindi ko kakaberan yung drawing. So yung pinakaunang shape is yung rectangle, then pangalawa is semicircle, tapos yung pangatlo is yung triangle. Okay. Yung una, yung rectangle is positive dahil yun yung basis ng buong figure natin. Ngayon, bakit negative itong dalawang ito? Kasi yung balik tayo dito, ipapawas natin kasi yung area ng semicircle at ng triangle para makuha natin yung kailangan nating area o yung basing area dito dun sa may figure natin. Kaya negative yan. Ngayon, ito, yung mga x and y values naman. Nagtataka kayo, bakit negative 272.7 to? Kung pagbabasayan natin to, yung reference point natin, parang sabihin natin ito na yung origin dun sa may x and y plane natin. So kung ito 0, 0, ano ito? Itong point na to. Since given naman na yung mga length and dimensions niya, so itong point from the left is negative 272.7. Hence nakuha yun. Then yung vertical height niya, since positive naman siya, that is 400, base doon. So tama. Then, ito, yung centroid nito. Itong triangle which is 333.3. Nandun. Then your y is 566.67. Then yung sa rectangle, since yung sa may reference point, tumatama, kaya yung x niya is 0. Then yung y natin is 350. The next is, pag bumultiply natin yung area sa x and also yung area sa y. Kasi para makuha natin yung centroid ng isang figure, that is equal to your summation area times yung x divided by of area. It's equal to 1 to n, is equal to 1 to n, this is I, this is I. Also, your y. So, nasa last video itong mga formula na to. So, yung total area, ipagaan lang natin to. So, that is equal to 378.6 times 10 raised to 3. Then, ito, pinag-multiply natin 0, multiply, positive, multiply, negative. Then, ipagaan natin to. So, that is equal to 25.20 times 10 raised to the 6. Next is ito.
AY. So, multiply lang yan, then add. That is equal to 100 to the 6. Ayan, pwede na natin makuha yung centroid lobe figure natin. So, your x bar is equal to AX, summation of AX to 25, 3 times 10 raised to the 6 divided by, 378.6 times 10 raised to the 3. That is equal to 66.6 mm. And your y bar is equal to 116.77 times 10 raised to the 6 divided by 378.6 times 10 raised to the 3 is equal to 308 mm. So kung ilolocate natin itong centroid ng buong figure natin, yung location ng centroid niya ay 66.6 then 308. So somewhere dito. So ito na yung pinaka-centroid yung buong figure natin. Ang tanong, bakit niya kailangan malaman ito or kailangan ba i-solve? Dahil sa pagde-design is kailangan natin malaman kung saan yung center ng columns natin or kung ginawa niyong columns para alam niyo kung saan mag-distribute yung load ninyo. Malaman niyo yun sa higher design ninyo. Kung bakit hindi determine yung mga centroid ng mga composite figures natin. So, unang step yan is mag-determine kayo ng reference point ninyo dun sa may original figure ninyo. Then, kunin nyo yung pinaka-simpleng shape or basis ng shape ninyo. For example, ito, figure na to is rectangle. Then, kunin nyo yung mga kailangan nyo bawasan na or yung mga common shapes na kailangan nyo bawasan. Then, also, kunin nyo yung mga corresponding centroid. Total, nandun naman na sa module yung mga formulas. Then, kung nakuha nyo na yung mga centroids niyan, kunin nyo yung distances, yung centroid ng kada figure dito sa may reference point natin or yung pinaka-reference point nyo. Yung reference point, okay lang kung saan kayo magbabase. Kung gusto nyo dito sa may corner na to, okay lang. Or sa corner na to, okay lang. Or dito sa corner na to, okay lang. Parehas rin lang naman kakalabas na answer dito. Or parehas rin lang yung makukuha yung answer. Basta tama yung ginagawa ninyo. The next is i-tabulate nyo yung data ninyo. So, paano yung shape, yung area ng shape ninyo, yung distance niya from the reference point ninyo, tandaan nyo, distance to reference point. Negative kung to the left, kung positive to the right. Para maging positive yan, isi-set nyo na lang yung reference point nyo dito para positive lahat yung mga values ninyo. Para pagdating sa huli, puros, yan. Minus or add nyo na lang yan. Nakadepende. Then, summarize nyo. Then, input na lang yung values na yan. Yung n na tinutukoy dito is yung number of shapes ninyo. Yan. So, makukuha nyo na kagad yung centroid natin.